we will discuss about the electron concentration in n-type semiconductor. Already in the last class we discussed the formation of n-type and p-type semiconductor, how they will form. Now we will discuss the concentration of electrons in n-type semiconductor. So as we have the diagram of energy band n-type semiconductor, valency band, the conduction band, and donor atoms will donate the energy electrons to the conduction band. This is the donor energy level. This is conduction band edge and donor atoms. Some of the donor atoms will donate the electrons to the conduction band and they will form positive ions. And at higher temperatures, the electrons will also excite from valency band to the conduction band by forming holes in the valency band. And Fermi energy level we discussed, it will be lies at the middle, EF. Now coming to the electron concentration, at low temperatures, the number of electrons in the conduction band is equal to number of ionized donor atoms. ఏవైతే atoms electrons రిలీజ్ చేస్తాయి అవి మాత్రం పాజిటివ్ అవుతాయి, ఆ ఎలక్ట్రాన్స్ మాత్రం కండక్షన్ బ్యాండ్ లో ఎగ్జిస్ట్ అవుతాయి. సో లో టెంపరేచర్ నెంబర్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్స్ ఇన్ ద కండక్షన్ బ్యాండ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు నెంబర్ ఆఫ్ ionized donor atoms only. So number of electrons in the conduction band is equal to number of ionized donor atoms. Let us take Nd is the total number of donor atoms. So Nd total number of donor atoms. ఎన్ని ప్లస్ అయినాయి, ఆ ప్లస్ అయిన ఏంటి అర్థం ఏంటంటే ఎలక్ట్రాన్స్ రిలీజ్ అయినాయి కండక్షన్ బ్యాండ్ లోకి వచ్చేసిన ఎలక్ట్రాన్స్. సో నెట్ లో టెంపరేచర్ నెంబర్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్స్ ఇన్ ద కండక్షన్ బ్యాండ్ ఈక్వల్ టు నెంబర్ ఆఫ్ ionized donor atoms. సో టోటల్ డోనర్ atoms ఆర్ Nd పర్ యూనిట్ వాల్యూమ్. సో అందులో Nd ప్లస్ మనకు అయనైజ్ అయినాయి, దట్ మీన్స్ Nd ప్లస్ ఆటమ్స్ ఎలక్ట్రాన్స్ రిలీజ్ చేస్తాయి. నౌ లెట్ us కన్సిడర్ Nd ప్లస్. సో Nd ప్లస్ మీన్స్ ఎలక్ట్రాన్స్ రిలీజ్ అవ్వాలి అంటే ఎలక్ట్రాన్ ఎనర్జీ లెవెల్లో ఉండకూడదు. సో Nd ఇంటూ, సో ఎలక్ట్రాన్ ఉండే ప్రాబిలిటీ ఎఫ్ ఆఫ్ ఈ, బట్ ఇక్కడ ఎలక్ట్రాన్ రిలీజ్ అవుతుందంటే ఎలక్ట్రాన్ ఉండకూడదు కాబట్టి ఎఫ్ ఆఫ్ ఏ ఎనర్జీ లెవెల్ వీఆర్ చెకింగ్ ఇన్ ఎఫ్ ఆఫ్ ఈడి. సో 1 మైనస్ ఎఫ్ ఆఫ్ ఈడి. ఎలక్ట్రాన్ ఉండే ప్రాబిలిటీ ఎఫ్ ఆఫ్ ఈ, ఇక్కడ ఎలక్ట్రాన్ డొనేట్ చేస్తుంది కాబట్టి ఎలక్ట్రాన్ ఉండకూడదు కాబట్టి 1 మైనస్ ఎఫ్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్ లేని ఏ ఎనర్జీలో ఉంటే ఈడి ఎనర్జీ లెవెల్ వీఆర్ చెకింగ్. సో Nd into 1 minus f of d. So Nd plus equal to Nd into 1 minus f of Ed. So 1 by 1 plus e power e minus ef by kt. Here e means Ed minus ef by kt. So Nd into 1 by 1 plus e power Ed minus ef by kt. So 1 plus e power Ed minus ef by kt minus 1. So plus 1 minus 1 cancel. So Nd plus equal to Nd into e power Ed minus ef by kt by 1 plus e power Ed minus ef by kt. Since let us consider this is Ef, this is Ed. So Ed is lower energy level, Ef is higher energy level. So Ed minus Ef is always less than 1. So Ed minus Ef by kt is also far less than 1. Exponential of Ed minus Ef by kt is also far less than 1. So when compared to 1, exponential value is 2 less. So we neglect the denominator exponential value. When compared to 1, exponential value is 2 less. So we neglect e power Ed minus Ef by kt because when compared to 1, this value is 2 less. So Nd plus equal to Nd into e power Ed minus Ef by kt. Therefore from equation 1, small n is number of electrons in the conduction band. So already we derived in the intrinsic n equal to 2 into 2 pi me star kt by h square. Already derive చేసాం మనం. whole power 3 by 2 into e power ef minus ec by kt. This is the intrinsic expression. So you will change this intrinsic expression to extrinsic.
సో n ఈక్వల్ టు nd ప్లస్ ఆల్రెడీ మనం డిరైవ్ చేసాం nd ఇంటూ e పవర్ ed మైనస్ ef బై కేటీ. సో నౌ యూ విల్ టేక్ EF యాజ్ బయటికి తీసుకొస్తామండి EFని. EF బయటికి తీసుకొచ్చి మన ఇంట్రిన్సిక్ ఎక్స్ప్రెషన్ని ఎక్స్ట్రిన్సిక్కి మారుస్తాం. సో both sides taking logarithm on both sides. So this is in the form of log AB. So we will write log A plus B, log 2 into 2 pi me star kt by h square whole power 3 by 2 plus log A into log B, but log exponential cancel, EF minus EC by kt equal, this is also in the form of log AB, log ND plus log exponential cancel, e power ed minus EF by kt. సో EF ఈ టర్మ్ ఇటు వైపు తీసుకొస్తున్నాను, EF కావాలి మనకి, దీని అడుగు పంపిస్తాను. ఈ టర్మ్ ఇటు వస్తే మైనస్ అయిపోతుంది, KT ఈజ్ LCM. సో EF మైనస్ EC, ఇది ఇటు వస్తే మైనస్ అయిపోతుంది, మైనస్ ED ప్లస్ EF ఈక్వల్ టు లాగ్ ND మైనస్, ఇది అడిగిపోతే మైనస్ అయిపోతుంది, లాగ్ 2 ఇంటూ 2 pi me స్టార్ kt by h square whole power 3 by 2. So EF plus EF 2EF minus common is the EC plus ED. This is in the form of log A minus log B. So I will write log A by B and D by 2 into 2 pi me star kt by h square whole power 3 by 2 by kt. Cross multiply చేసి 2EF equal to ఈ KT వెళ్ళిపోతుంది, ఇది కూడా EF కూడా పంపిస్తే EC ప్లస్ ED ప్లస్ KT ఇటు వచ్చేస్తుంది, KT ఇంటూ log ND 2 ఇంటూ 2 pi me star kt by h square whole power 3 by 2 implies EF equal to EC plus ED by 2 plus KT by 2. ఇప్పుడు పంపించేస్తాం, log ND 2 into 2 pi me star KT by h square whole power 3 by 2. So this is the expression for Fermi energy level. Now we will substitute this Fermi energy level of extrinsic in intrinsic formula. If T equal 0, then EF equal to EC plus ED by 2. So Fermi energy level is at the middle. EC plus ED by 2 means this is EC, this is ED by 2 means Fermi energy level is at the middle of your gap. Substitute EF value in intrinsic n. So intrinsic n means 2 into 2 pi me star kt by h square whole power 3 by 2 into e power EF minus EC by kt. This is our formula of intrinsic. Now I will substitute this EF value in intrinsic formula and I will change this formula to extrinsic. Therefore n equal to 2 into 2 pi me star kt by h square whole power 3 by 2 into e power EF. This is the EF value total, EC plus ED by 2 plus KT by 2 log ND by 2 into 2 pi me star KT by h square whole power 3 by 2. This is the total EF value minus EF value substitution and EF minus EC by total by KT. So n equal to 2 into 2 pi me star KT by h square whole power 3 by 2 into e power KT divide చేస్తున్నాను, EC plus ED by 2 KT, KT cancel, 1 by 2 log ND by 2 into 2 pi me star
kt by h square whole power 3 by 2 minus ec by kt. So kt to divide చేసాము 2kt kt cancel ec by kt. So n equal to 2 into 2 pi me star kt by h square whole power 3 by 2 into e power. So here 2kt ఇక్కడ kt LCM 2kt ec plus ed minus 2ec plus this in the form of n log x. So log x power n log 1 by 2 పైకి వెళ్ళిపోతుంది nd power 1 by 2 2 power 1 by 2 3 by 2 whole power 1 by 3 by 4. So 2 power 1 by 2 2 pi me star kt by h square whole power 3 by 2 whole power 1 by 2 3 by 4. So this is in the form of e power x plus y. So I will write e power x into e power y n equal to 2 into 2 pi me star kt by h square whole power 3 by 2 into e power ec minus 2ec. So e power ed minus ec by 2 kt. So e power x into e power y. So e power y means e power log of this term. So exponential log will be cancelled. nd power 1 by 2 2 power 1 by 2 2 pi me star kt by h square whole power 3 by 4. So ఇక్కడ 2 power 1 by 2 nd power 1 by 2. So 2 power 1 by 2 2 cancel 2 power 1 by 2 ఉంటుంది ఇక్కడ nd power 1 by 2. So రెండు కలిపి 2 nd whole power 1 by 2. ఇక్కడ 3 by 2 ఉంది ఇక్కడ 3 by 4 ఉంది పైకి వచ్చేస్తే 3 by 2 minus 3 by 4. So 3 by 4 అవుతుంది 2 pi me star kt by h square whole power 3 by 4 into e power ed minus ec by 2 kt. So here in n-type semiconductor the electron concentration is directly proportional to square root of donor concentration. So donor atoms are more number of electrons will exist because more number of atoms will donate the electrons to the conduction band. So this is the electron concentration. Next we will derive the hole concentration. Hole concentration in p-type semiconductor. So p-type semiconductor diagram is valency band, conduction band, also acceptor atoms, acceptor energy level. So acceptor atoms, electrons which will accept from valency band. So here the holes will form. If more energy is given, electrons will also exit from valency band to the conduction band. Right? So at low temperatures, number of holes in the valency band, low temperature. High temperature is the electrons valency band conduction band kalte, but low temperature, number of holes in the valency band equal to number of ionized acceptor atoms. So Na minus. So Na is the total number of atoms. In that how many becomes ionized? How many atoms becomes Na minus? So consider Na minus. So Na into. So here we have to calculate electron existing probability because electron accept చేసుకుంటే energy level లో electron ఉండాలి. So electron ఉండే probability అంటే f of Ea. So Na into 1 by 1 plus e power E minus Ef. E minus Ea minus Ef by kt. So here the Fermi energy level lies middle Ef, this is Ea. So here Ef is more. So Ef minus Ea is far greater than 1. Sorry, Ea పెద్దది Ef చిన్నదండి. ఇది వాలెన్స్ బ్యాండ్ ఎడ్జ్ కదా. So here Ea minus Ef is far greater than 1. So Ea minus Ef by kt is also far greater than 1. Exponential of Ea minus Ef is also far greater than 1. So when compared to
exponential, one value is too less. So exponential is too high, so we can neglect 1. So Na minus equal to Na into, so we are neglecting 1, it will come to the numerator, పైకి వచ్చేస్తే మైనస్ అయిపోతుంది. సో EF minus EA by KT. So at low temperatures, number of holes in the valency band equal to number of ionized donor atoms Na plus. So P means already we have in intrinsic 2 into 2 pi mh star KT by h square whole power 3 by 2 into e power EV minus EF by KT. This is the intrinsic expression already we derived. Na minus means already we have Na into e power EF minus EA by KT. Same expression here we will bring Fermi energy level outside. దీని EF బయట తీసుకొస్తామండి. తీసుకొచ్చి మన ఇంట్రిన్సిక్ ఎక్స్ప్రెషన్లో EF ప్లేస్లో సబ్స్టిట్యూట్ చేసుకుంటాం. సో మన ఇంట్రిన్సిక్ ఎక్స్ప్రెషన్నే ఎక్స్ట్రిన్సిక్ ఎక్స్ప్రెషన్గా మార్చుకుంటున్నాం. సో బోత్ సైడ్స్ టేకింగ్ లాగరిథమ్, taking log on both sides. So log AB, so log A plus log B, log 2 into 2 pi mh star KT by h square whole power 3 by 2 plus log exponential cancel EV minus EF by KT. This side also log A plus B log Na, log exponential cancel EF minus EA by KT. సో ఈ లాగ్ అటు పంపిస్తున్నాను, ఈఎఫ్ టర్మ్ డి తీసుకొస్తున్నాను. సో కేటీ ఈజ్ ఎల్సిఏ ఈవి మైనస్ ఈఎఫ్ ప్లస్ ఈఏ ఈక్వల్ టు లాగ్ ఎన్ఏ. ఇది పోయింది అనుకోండి మైనస్ అయిపోతుంది. ఈ లాగ్ 2 into 2 pi mh star KT by h square whole power 3 by 2. So EV plus EA minus 2EF by KT. This is in the form of log A minus log B. So you will write log A by B 2 into 2 pi mh star KT by h square whole power 3 by 2. Cross multiplication EV plus EA minus 2EF equal to KT into log Na by 2 into 2 pi mh star KT by h square whole power 3 by 2. ఇక్కడ పంపిస్తున్నానండి ఈవి ప్లస్ ఈఏ మైనస్ ఇది వచ్చేస్తే మనకి ఈఎఫ్ కావాలి కాబట్టి ఇక్కడ పంపిస్తున్నాను. ఈ మైనస్ టర్మ్ ఇది తీసుకొస్తున్నా కేటీ లాగ్ ఎన్ఏ బై 2 into 2 pi mh star KT by h square whole power 3 by 2 equal to 2EF. Implies EF equal to వస్తుంది ఈవి ప్లస్ ఈఏ బై 2 మైనస్ కేటీ బై 2 లాగ్ ఎన్ఏ 2 into 2 pi mh star KT by h square whole power 3 by 2. So this is the expression EF at T equal to 0 Kelvin. This term will become 0. EF equal to EV plus EA by 2. As we discussed, the Fermi energy lies at the middle, EV plus EA by 2. Let's substitute EF value in intrinsic P. So intrinsic P equal to 2 into 2 pi mh star KT by h square whole power 3 by 2 into e power EV minus EF by KT. So here we have to substitute this total EF value here. So P equal to 2 into 2 pi mh star KT by h square whole power 3 by 2 into e power EV minus total EF and this EV plus EA by 2 minus KT by 2 log Na by 2 into 2 pi mh star KT by h square whole power 3 by 2 by e power EV minus EF by KT. Same previous derivation, that is for electron, this is for hole. S square whole power 3 by 2 into e power EV by KT
minus EV plus EA by 2 kT minus kT cancel 1 by 2 log Na by 2 into 2 pi mh star kT by h square whole power 3 by 2. So P equal to 2 into 2 pi mh star kT by h square whole power 3 by 2 into, so kT LCM, so e power 2 kT EV minus EV so kT 2 EV minus EV minus EA, the two terms LCM, minus this is in the form of log Na, log Na power 1 by 2 పైకి వస్తుంది, ఇక్కడికి Na power 1 by 2 2 power 1 by 2 అవుతుంది, 3 by 2 whole power 1 by 2 3 by 4 2 power 1 by 2 2 pi mh star kT by h square whole power 3 by 4. So P equal to 2 into 2 pi mh star kT by h square whole power 3 by 2 into e power EV minus EA by 2 kT. So this is in the form of log x minus y, so log x so here minus into minus is plus, so e power x plus y, so e power x into e power y, exponential log cancel, Na power 1 by 2 2 power 1 by 2 2 pi mh star kT by h square whole power 3 by 4. So 2 power 1 by 2 2 ఉంది, so 2 power 1 by 2 అవుతుంది, Na power 1 by 2, so P equal to 2 Na whole power 1 by 2, here 2 pi mh square kT by h square whole power 3 by 2, here 3 by 4 పైకి వచ్చేసినాం, 3 by 2 minus 3 by 4 2 pi mh star kT by h square whole power 3 by 4 into e power EV minus EA by 2 kT. So here the whole concentration in extrinsic semiconductor, that is p-type semiconductor, is directly proportional to acceptor concentration.